Guten Morgen, Jahr 10. Heute ist unser Titel Ein Tag in meinem Leben. A day in my life. To start, I would like you to jot down the key vocab for the lesson. I've given you the English translations on the right, so you just need to sort those out in your books. I'd like you to pause the video now, as I'll be going through the answers shortly. Ich wache auf. I wake up. Ich stehe auf. I get up. Ich wasche mich. I wash myself. Ich trockne mich ab. I dry myself. Ich ziehe mich an. I get dressed. Ich schminke mich. I put on makeup. Ich entspanne mich. I relax. Ich beeile mich. I hurry. Ich sehe fern. I watch TV. Ich rasiere mich. I shave myself. Now, I wonder if you could work out what two groups of verbs we have represented there. Correct, we have reflexive and separable verbs, and hopefully you recognise those ones from Year 9. Okay, today then we are on to Ein Tag in meinem Leben, talking about what you do on a typical day and using reflexive and separable verbs. So, we're going to start with the grammar today. What are separable verbs? Do you remember anything from Year 9? Okay, so separable verbs are made up of a verb and a prefix. The main separable verbs you needed to know in Year 9 were aufwachen, to wake up, aufstehen, to get up, and Fernsehen, to watch TV. When they're used in a sentence, the prefix jumps to the end of the clause. Okay, so for instance, ich wache 7 Uhr auf. What would that mean? I wake up at 7 o'clock, correct. What about ich stehe 8 Uhr auf? Richtig. I get up at 8 o'clock. What about ich sehe sehr oft fern? Genau, I watch TV very often. So please repeat these after me. Ich wache auf. Ich stehe auf. Ich sehe fern. Now, reflexive verbs are used to describe something you do to yourself, okay? An action involving yourself. So, for instance, the ones we've got from the starter. Ich wasche mich, ich trockne mich ab, ich ziehe mich an, ich schminke mich, ich entspanne mich, ich beeile mich, ich rasiere mich, ich dusche mich. All of these contain mich, okay? They all have the reflexive pronoun, and the reflexive pronoun depends on who is doing the verb as well, okay? Can you repeat after me? Ich wasche mich. Ich trockne mich ab. Ich ziehe mich an. Ich schminke mich. Ich entspanne mich. Ich beeile mich. Ich rasiere mich. Ich dusche mich. So far today, we've looked at key, reflexive and separable verbs, and those verbs we've already covered in Year 9. But in your GCSE textbook, there are a couple more to add to your list. So for instance, we have sich treffen, to meet, sich amüsieren, to amuse or entertain yourself, sich langweilen, to be bored, and sich setzen, to take a seat. And there's a table there showing the different parts. So, for instance, ich treffe mich, du triffst dich, sie, es trifft sich, wir treffen uns, ihr trefft euch, sie treffen sich. Okay. It also gives a couple more separable verbs. It gives aufstehen, which we've covered, ich stehe auf, I get up, Fernsehen, which we've covered, ich sehe fern, but it also gives
Abfahren, to leave, particularly when you're leaving the house to go to school. Ich fahre ab, I leave or I depart. Okay, so have a look in your textbook at that table and that grammar point, and if you need to make some notes, now would be a good point to do so. So, in the textbook, page 78, 78, we find our friend Jack again. Do you remember Jack has gone on exchange and he has a couple of questions for his host family. And the questions are written there, 1 to 7. I'll read them to you. 1. Wann stehen wir auf? 2. Wie viel Uhr frühstücken wir? 3. Wann fahren wir ab? 4. Was essen wir zu Mittag? 5. Wie amüsieren wir uns am Nachmittag? 6. Mit wem treffen wir uns am Abend? Und 7. Was machen wir am Wochenende? What I'd like you to do is write out those 7 questions and translate them into English. I'd like you to pause the video now as I'll be going through the answers in a moment. Okay, wann stehen wir auf? Is D, when will we get up? And that's a separable verb, remember, okay? 2. Wie viel Uhr frühstücken wir? What time will we have breakfast? 3. Wann fahren wir ab? Another separable verb. When will we leave? 4. Was essen wir zu Mittag? What will we eat for lunch? 5. Wie amüsieren wir uns am Nachmittag? How will we amuse ourselves in the afternoon? Okay, and if you see there, that's a reflexive verb, isn't it? Wie amüsieren wir uns? Okay, ourselves. Mit wem treffen wir uns am Abend? G. Who will we meet in the evening? And lastly, was machen wir am Wochenende? What will we do on the weekend? Okay. So, we are about to do a listening, but I want you to make sure that you know the following time expressions. And if you don't know any of these, then I'd like you to jot them down. So you should know an einem Schultag, on a school day, täglich, daily, and you should see the word Tag in there, während der Woche, during the week, am Abend, in the evening, am Nachmittag, in the afternoon, Mittag being midday, Nachmittag, after midday, afternoon. Zuerst, first of all, dann, then, anschließend, afterwards, stundenlang, for hours, immer, always, nie, never. So we're going to listen in to our friend Jack asking some questions, and I want you to try and decipher the answers to the following 10 questions. You don't need to write out the questions, but if you jot down 1 to 10, and try and write down. Some of them will be timing, some of them a bit more information. Okay, I'm going to be reading the transcript and I'd like you to fill that in. Okay. Darf ich Ihnen eine Frage stellen, Herr Weber? Wann stehen wir auf? An einem Schultag klingelt der Wecker um 5:45. Um 6:30 beginnt dann während der Woche bei uns der Tag. Können Sie bitte langsamer sprechen? Um wie viel Uhr frühstücken wir? Wir frühstücken um 6:15 in der Küche, während Mutti sich im Badezimmer schminkt. Bei uns fällt das Frühstück nie aus und es gibt immer Brot, Käse, Eier und Schinken. Und wann fahren wir ab? Wir fahren täglich um 6:15 mit dem Rad ab. Sonst kommen wir zu spät zur Schule und müssen am Nachmittag nachsitzen. Nachsitzen? Was bedeutet das? Ach, das wirst du hoffentlich nicht herausfinden. Was essen wir zu Mittag? Also, nach der letzten Stunde kommen wir wieder nach Hause. Während der Woche essen wir mittags oft Kartoffeln mit Fleisch und Gemüse, ein Fischgericht oder gebackene Nudeln und dann gibt es Ruhezeit.
Wie amüsieren wir uns am Nachmittag? Zuerst muss ich die Hausaufgaben machen und du kannst dich an den PC setzen. Anschließend gehen wir zum Sportverein. Dort kann man im Fitnessraum trainieren, im Hallenbad schwimmen oder in der Sporthalle Handball oder Volleyball spielen. Hier langweilst du dich sicher nie. Mit wem treffen wir uns am Abend? Und was machen wir? Wir treffen uns mit Freunden in der Eisdiele und bei schönem Wetter machen wir eine Radtour. Später am Abend ist es ziemlich ruhig zu Hause. Mein Bruder sieht stundenlang fern, aber ich amüsiere mich lieber mit Videos im Internet oder ich chatte mit Freunden online. Und am Ende des Tages gehen wir gegen 10 Uhr ins Bett. Und am Wochenende? Was machen wir am Wochenende? Ach, das ist kein Problem. Wir fahren in die Stadt und gehen ins Kino. You may wish to rewind the video now and go one more time listening to the audio before hearing the answers. Okay, so number 1, the alarm will go off at 6:15, Viertel nach 6. They'll get up and start the day at 6:30, and I hope you got that right. They said 6:30, but remember it's a false friend. It's not 7:30, it's 6:30. They'll have breakfast at 6:45, and for breakfast they'll eat bread, cheese, eggs and ham. Very strange, although these are all things that are quite hard to get at the moment. And when will they leave for school? Well, they'll leave for school at 7:15, Viertel nach 7. How will they travel to school? By bike, mit dem Rad. What will they eat for lunch? Potatoes with meat and vegetables, a fish dish, or pasta bake. Gebackene Nudeln. What can they do at the sports club? They can train in the fitness room, swim in the pool, or play volleyball or handball in the sports hall. In the evening, they're going to meet friends at the ice cream shop. If it's nice weather, they'll go on a bike ride, watch videos on the internet, chat with friends online, and go to bed about 10 p.m. On the weekend, they're going to go into town and go to the cinema. These all sound like quite dream things to be doing at the moment. Okay. So, lastly then, we have this text, okay? And I'm going to read it to you. Seit ich in der 9. Klasse bin, setze ich mich stundenlang an den Computer zu Hause und mache nie meinen alten Hobbys wie Tennis und Schwimmen. Meine Freunde und ich chatten jetzt immer am Computer und wir treffen uns lieber im Cyberland als in der Eisdiele oder im Sportverein. Ich finde das jetzt viel besser. Meine Tagesroutine langweilt mich. Jeden Morgen das Gleiche. Ich stehe auf, dann frühstücke ich manchmal. Mein Bruder amüsiert sich mit dem Hund und anschließend gehen wir in die Schule. Und am Nachmittag geht es so weiter. Ich esse zu Mittag, ich mache Hausaufgaben, ich sehe in der Küche fern, ich setze mich wieder stundenlang an den Computer. Und die Abendroutine kennst du schon, nicht? Ich esse zu Abend, ich lerne für die Klassenarbeiten, ich bin wieder online, ich gehe ins Bett. Ich freue mich natürlich immer sehr auf das Wochenende, weil die Routine dann ganz anders ist. For your homework competition today, I'd like you to translate that text into English and send your answers to jwatson@stbeeds.cams.sch.uk. Your translation will start with the following line. Since I've been in Year 9, I sit at the computer at home for hours on end and I never... If you get stuck on vocab, I'd like you to use the website dich.cc, or if you have a dictionary at home, a German dictionary, that would be great as well. Now, please remember as usual to click completed on ePraise so I can see who has finished the work. I hope you're all doing well. Auf Wiedersehen!